Thanks a lot. Welcome. Because Okay. of the notion of that. Okay. So, Janet, thanks to be with us. Oh, for my N6. pleasure. My pleasure. And how do you feel? Today I feel very good. I feel very good today. But I always feel good in Paris. I love Paris. Did you come often in Paris? Or for holidays also? No, I've never spent a holiday here. The first time I was ever here, I was 14 years old. And I was here for maybe 4 or 5 days, and I've come off and on. Well, that was just for fun as a kid. And then I've come off and on through the years for promotion, for album promotion, things like that. Come for holidays? I'd love to. I'd love to come and stay. Is that real that maybe a day you will have a house in Paris? I'd love that. I'd love nothing more. We were talking about that this morning. It's beautiful here, and I want to learn the language, and I'd love to get an apartment here. We hope so. So let's talk about your album. Sure. And excuse my accent Oh, because no. it's very strange. No, it's not. It's beautiful. Thank you. You said that The Velvet Rope is your most personal album. Can you tell me why? Yes, it's the most introspective one that I've done. Since the past 3 years, there's been a lot that's gone on in my life. I've gone through a lot of pain. There's been a lot of self-examination, self-discovery. And this album speaks about that time in my life. Not just that time in my life, it also speaks about my childhood. It goes into being a teenager, and as well as my adulthood. Because to get through a lot of the pain that I was in, and still times I experienced that pain, but to get through most of that pain that I was in, I had to go into my childhood and those different times in my life, the different events that caused a lot of pain that never left my mind, my belly, my inside, my soul. So, okay, but you say that before this album, you were very vulnerable. You understand vulnerable? And you seem like a very strong woman. So Very vulnerable? yeah. Yes. There's still a part of me. I think that still is very vulnerable. But am I a strong person? Yes. And I'm getting stronger, it seems, as the days go by, really. I'm a much stronger person than I was. Okay. And before this album, you said you did not trust yourself and you were afraid from the others, like your family, brothers, sisters. And because of that, you were sad and introverted. When you say I didn't trust myself, I don't remember saying that. In what way do you mean? Just for writing your music or when you were in front of other people, just to speak out and say... Very shy. Yeah. Okay, that's what you mean. Yes, I was very shy. A very shy kid, even when I had turned 18. It hasn't been that long ago since I've gotten out of that. Since the Janet album, 93 is when it, let's say 92, is when it all opened up for me. When I became a lot less shy. And I started to change, but for the better, really. Not to say that shy is a bad thing, being shy, but it's kind of difficult being in this business and being shy, you know, because you have to speak out and say exactly what it is that you want. Speak up. I was very shy. Growing up, I was incredibly shy. And how did changes happen for you? To overcome that? Yeah. More so than anything, it was doing the film Poetic Justice. For myself, to study, to research the character that I played, there were 4 girls that I met and I lived with. And that's when it all changed for me. I never cursed, anything like that, before meeting these girls. And these girls, I mean, they were wonderful girls, but they cursed like sailors. I mean, every other word out of their mouths was a curse word. And the character did a lot of cursing, so I had to get comfortable with that. And I never did
any of that before then. And that's what made a big change for myself in my life, is spending the time with them and doing the film, making the film. Okay. Oh yeah. You know, if you're in your single, you have an incredible haircut, like today, but more. You know, Oh, it's sticking straight up. yeah, Yes, yeah. yes, yes. There is any meaning about it? Any meaning? Yeah. No, there really isn't any meaning. It's just basically going back to your roots in a way. As a kid, like my hair being like this, as a kid, and being from the African American and the culture, part of the culture is doing one another's hair and braiding it. And as a kid, my mother would braid my hair, or I would braid my brother's hair, and that's just something you do for one another. It's just, I think every family, every African American family does that. And by the time I turned 7 years old, I was combing my own hair. So I wore my hair a lot like this, different ways, and that's just part of the culture, that from, you know, our roots from Africa, is wearing the hair, you know, different ways and doing different things with it. And I see a lot of kids that are not of our race, but of other races, doing that now. You know what I mean? Yeah. It's like there are no color lines now with it. All different types of races are wearing their hair very African, very tribal, with braids everywhere and going every which direction but loose. It's terrific. Thank you very Love much. that. Thanks. And yes, about this album, you said that everybody need to be fervently loved. And how did you do to be fervently loved? And who from did you need this love? I hope I understand you correctly, saying that everyone needs to be loved. But basically, what it really is the need we all have to feel special. Is that and what this album talks about? Yes, that's what you're saying. Yes, everyone does have this need. I feel that's my opinion. I feel that we're all born special, though. Each and every one of us are born very special, and I think our parents don't tell us enough, or maybe they never tell us, and we lose that somewhere along the way of growing up. And that I feel that that's the reason why we do a lot of the things that we do, whether it's put other people down or put ourselves down, because looking inside, we don't feel special. We don't like what we see. We're not happy with ourselves. But if we could regain that feeling of knowing and feeling that we are special, I do feel that the world would be a different place, that we would treat others differently. There would be no need to talk down. There would be no racism. I feel that's all a matter of this need to feel special. So you have to lift yourself up and put somebody else down to make yourself feel better. You know what I mean? Okay. And of course, not the entire world can do this, but I'm just saying if it were to come, it'd be a much better place. I don't think we'd have a lot of the issues that are going on in society wouldn't be. I really do feel, because we'd feel very secure with ourselves, and we wouldn't have this need to please others. It would be about pleasing ourselves, and we'd be fine with that. Okay, but what I don't understand is you're Janet Jackson, singing since 10 years and having a lot of success. So you have the love, no? But see, it's not about that love. That the love, yes, from other people, and that's a beautiful thing, and I'm very thankful for that. But the love for myself is number one. That's most important, and that comes from within. You know what I mean? That's most important, because if the people aren't there tomorrow, then who am I? I'm very empty inside. So that's why it's important to have that self-love. Okay. Do you think that now you are an adult? Am I an adult? Yeah, I think so. I still have a lot of kid in me. Mm-hmm. I do, but yes, I am an adult. I'm getting there. It's great. Can you tell us about your relationship with your brother Michael? Just, it's for TV, you know. Sure. And your little nephew Prince.
What do you want to know? My relationship with my brother's great. I don't really talk about my brother anymore. Just having some news about him and the little There's nothing kid. I could tell you. Only the reason why is I haven't seen my new nephew. I haven't met him yet because we keep missing each other. Like he was here in Paris, and I thought, oh great, I'm coming to Europe. I'll get the chance to see him. But unfortunately, he came home like the day before I came to Europe. So we keep doing that. We keep missing one another. And right now he's in South Africa. He's there. So, and I'm here. And he had invited the entire family to go see to spend the day with the baby and himself. But I was working on the album, and I couldn't get away because it was the very end of the album, and you know you have your deadlines, and it was crunch time, and you're trying to get everything done in time for the due date, and I just couldn't leave the studio. Okay. And we were in two different states, unfortunately. So. And he said, Michael said that maybe he will be come in France to have a house, just like you, maybe on the Oh, that's what Mike said? Yeah. He said that. Mike did say that? Yeah, he wants to live in France. Oh, he did? Maybe. That's very funny. That's funny. I know we have a lot of things in common, and it's really weird. A lot of things we do, we like a lot of the same things. And I think it's just growing up, we were very close growing up, and the closest in the family. And we just, as we got older, we just took our own paths and went in our own directions. So there's a lot that we have in common. Yeah. Yeah, like we like some of the same artists, painters. I didn't know his favorite artist was Bouguereau, Yeah. and that's mine. So when I went in his apartment in New York, I said, is that real? That's a Bouguereau. And he goes, no, it's a poster. He goes, you know, I said, he's my favorite artist. And we started laughing about it when we were writing Scream. So there's a lot that we have in common still. Okay, and are you doing other things than music, like painting or sport or passion, hobbies? What are my passions? I love to read. I love being with my friends, the dancers. Sean, Tina, Nikki, Gil, he's new to the group. Tice is new to the group. Robert's new, Michael, Kelly. I love being with them. We have a great time together. We'll go to clubs. Even at home, we'll go to clubs. Or they'll come over to the house, and we'll have a gathering or have dinner or play games. Like in London, we were up till 5 in the morning playing a card game with these spoons. And it was a lot of fun, and I broke all my nails. So we have a good time. Those are the things that I like to do, be with my friends. Are you writing sometimes? You mean like a... just writing for you, or maybe for other people? You mean music? No, writing just words, like poems. I put down my feelings a lot. I don't keep a diary, but I'll put down what I may be feeling, or sometimes something that's very special to me that may have happened in the day. I'll write it down and save it. I do that a lot. And you keep, after you keep the paper? Yes, I do. Yeah. I do. I've got like a huge, I really don't write poetry that much. I did write one poem called African American Woman that really inspired me from the last album. That the poem didn't inspire me, but the Maya Angelou, the Dr. Angelou, she inspired me to write the poem, and from the poem I wrote the song New Agenda. So. That's good. And you know, in France, we love also your nephew, the sweetie. Oh yes. Tichit, Yes. And okay, can you speak about them, about their music, and how they are in their life? How did they life? They're wonderful, and I'm not just saying that because they're my nephews. They really are. Since they were kids, they've been such well-behaved children, such good kids. And I remember babysitting a lot, babysitting Terrell a lot, and babysitting Taj for sure. And I'm just really proud of them. They've done so well with their music, and they're very talented. They have a lot of talent, each one of them. And not just in the music industry, but in other fields that I think they'll wind up branching, going into those directions later on in their lives, and show those talents as well to the world. Wonderful kids.
Okay. Do you see each other a lot with your? My family, you mean? Yeah, just your nephew, Tyrell, Taj, Taj and and T. Gigi. I saw them. I saw them maybe 3 days before I came to Europe, actually. Yeah. Okay. Yeah. And my last question is, if you could go in the past to live something again or to change it, what would it be? What would it be? It would be, I'd like to relive being with my grandparents again, on both sides. There was a lot of wisdom that was floating around. My mother's grandparents, they had two friends. One's name was Sugar Babe, and the other's name was Aunt Georgia. And they were born into slavery. And I totally remember them. They've all passed now. And as a kid, the wisdom, the advice, because I was so young, I didn't really understand. It just kind of went in one ear and out the other. But I wish I could relive that time in my life, because I'd totally do it differently. That's actually, Got Till It's Gone. That's really what that song is about. My grandparents leaving and not realizing what you've got till it's gone. Okay. Thanks a lot. And just now, if you can say the little sentence for us. Oui. On the camera. It's, welcome to M6 the M6 generation, or welcome to M6 music. So these are two different ones or the same one? Same one? Same one, yeah. Okay. Hi, I'm Janet Jackson. Okay. Please. To the lens, if it's possible. Sure, sure. Thank you. Hi, this is Janet, and welcome to the M6 generation and to the M6 music. No, that's wrong. No, I said to the M6. One more time, yeah. Hi, this is Janet. Welcome to the M6 generation and to M6 music. Nice. Thanks a lot for everything. My pleasure. Do you want me to do these or no? No, it's okay. Okay. It's enough. So. I'm really seduced. Is that right? Seduced? You? Yeah, I'm really seduced. By you. Just That's very nice. Very, very nice. It's very sweet. Thank you. Thanks a lot.
pub Pepsi en 84. Bonjour. Bonjour. Super. Et ça c'est pour la pub Elegui en... Et les copyrights. Ouais, je voulais regarder s'il y avait des trucs intéressants, mais non. Ça m'intéresse ça? Oui, elle est cachée avec des numériques, parfois des fichiers informatiques. Ah mais je les vois mal. Mais après, tu cours. Ouais. Tu cours. Je fais ça. Mais j'arrive pas à tenir. Je vais lui demander, il a fait quoi? Allez, petit message. Ouais, mais tu vois, j'arrive pas à tenir. Bah, c'est quand même elle intéressée. C'est quand même pour elle qu'on est là. C'est en représentation de Jeannette. Elle assure mieux que son grand frère, franchement. Vas-y, dis-le. Elle assure mieux que son grand frère. Elle a sûrement bien quand même. Ouais, alors y'a rien à dire. C'est Michael. Jeannette sans Michael n'existe pas. Voilà. Là, y'a rien à dire. Là. Je suis pas d'accord. Ah, si, Non, elle a du talent, Jeannette. Elle a beaucoup de talent. Ouais. C'est pas dans le chat, mais. On joue tous ici, les Michael, Ouais, quand même. c'est sûr. Dire qu'on le voit. Elle a peut-être plus longtemps à se faire un nom, mais elle a quand même fait marcher. Ouais, bien sûr. Janet Jackson, c'est plus un nom, c'est un prénom, mais c'est Il n'y Janet. a pas de Jeannette dans l'album. Non, je suis avec Michael. Vous voulez Pourquoi? Pour Janet Jackson. Ouais, qu'est-ce que tu en penses de Janet? Je l'adore, j'adore ce qu'elle fait, j'adore sa musique, et puis voilà quoi. Qu'est-ce qu'elle représente pour toi? La jeunesse. Ouais, La jeunesse. Tu peux reprendre en disant Janet, pour moi, elle représente... Janet pour moi elle représente la jeunesse, l'humour, la gaieté, la joie, le bonheur. Pourquoi tu l'aimes? J'aime beaucoup sa personnalité, je crois. C'est quelqu'un de très timide et quelqu'un qui est assez réservé, mais quelque part qui aime bien discuter avec les gens, qui aime bien aller voir les gens et discuter avec eux. Et j'aime bien son côté timide. Ok, toi, pourquoi tu l'aimes, Janet? Je l'aime bien parce que. Reprenons au moins si j'aime Janet, parce que... Moi, j'aime Janet premièrement parce que elle fait de la bonne musique et aussi parce que c'est la sœur de Michael d'un côté, quoi.
je suis fan de Michael Rien à dire Jackson. ça. Et Oui, mais voilà, tout le monde dit ça. La plupart des au gens moment qui où sont moi là je le dis quoi. sont fans de J'avoue. Michael. Et en fait, comme c'est la sœur de Michael, donc ils viennent Ouais. voir Janet. Mais je suis pas là que pour ça, j'aime aussi sa musique. En C'est, partie. voilà, ouais, en partie. C'est parce que surtout je suis fan de Michael. Il faut pas. Janet c'est Janet et Michael c'est Michael. Voilà, c'est deux personnes différentes. Faut bien que je vois aussi. C'est comme si je te disais Worlds Apart et Gary Barlow, c'est exactement la même chose. Pas du tout, c'est la même chose. Mais non, mais bah voilà Et justement, toi, pourquoi tu l'aimes, c'est pas la Janet? même chose. Moi, je l'aime parce que j'adore sa musique. Je sais pas, je trouve qu'elle a une très belle voix et je sais pas, je l'aime quoi. Dis depuis quand t'es fan? Depuis quand? Depuis 95. Non mais reprends, je suis fan d'elle depuis... Ah, je suis fan d'elle depuis 95, ouais, depuis le dernier concert qu'elle avait fait à Paris. Et qu'est-ce que tu en as pensé de ce concert? Qu'est-ce que tu as ressenti, tout ça? Beaucoup d'émotions et franchement, niveau Corée, lumière, tout ça, c'était excellent. Et si c'était pas la sœur de Michael, tu l'aimerais? Je l'aime quand même, bien sûr. Ouais, Je l'aime beaucoup plus que Michael. pourquoi? Parce que je l'aime, je l'ai dit tout à l'heure, j'adore sa musique, j'aime tout ce qu'elle fait. Voilà. D'accord. En plus de ça, elle est plus accessible que son Voilà, frère. beaucoup plus accessible. Elle est plus accessible que son frère et Beaucoup Et- plus sympathique aussi. voilà. Bah, Je préfère. non, on peut pas dire plus sympathique parce que Michael, on n'a pas pu l'approcher, donc on peut pas dire s'il est, Oui, s'il voilà, est il est moins sympathique ou pas. accessible. Voilà, il est Non, mais plutôt moins accessible. Le problème de Michael, que c'est qu'il Janet. il se donne un genre d'aimer ses fans et quelque part, on a l'impression que c'est du faux cul quand même. Ah non, c'est pas vrai. savoir. Non, on peut pas Parce que- là. Pardon. Non, non, là c'est pas vrai. Là, Pardon. celle-là c'est un mensonge. Non, 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 c'est pas vrai. Non, Pourquoi? Vas-y, non tu peux franchement, on n'a expliquer. pas la même conception des choses. Non, je trouve pas. Franchement, non. Et tu peux expliquer ta conception par rapport à ça? Non, non, mais voilà, non, mais je pense que c'est faux quoi. Franchement, on n'a pas. Regarde. Non mais comment toi tu vois Michael et comment toi tu vois Janet aussi? Non, moi j'aime bien Janet. J'aime bien Michael. Bon, j'écoute pas leur musique, mais bon, moi j'aime bien. Mais franchement, je trouve pas que Michael il fait semblant d'aimer ses fans. Hein. Non, Pourquoi tu dis ça? Ben, par rapport à tout ce qu'il fait, par rapport à tout ce qu'il a fait, quoi. Je trouve pas qu'il fait semblant d'aimer les fans, quoi. Parce que franchement, non, non, je trouve pas. Voilà. Merci. Et toi tu es là pour Janet? Et Pourquoi tu es là? bah, c'est quand même une des femmes les plus parfaites du monde. La deuxième pour moi, Qui y a avant? Mariah Carey. Mais voilà. Est-ce que tu peux reprendre ça si j'aime en disant si j'aime Janet, c'est parce que c'est une des femmes les plus parfaites du Ok. monde? Alors, si j'aime Janet, c'est parce que c'est l'une des plus. On reprend. Silence. Bon, si j'aime Janet, c'est parce que c'est quand même l'une des femmes les plus parfaites du monde. Et qu'est-ce qu'elle a de parfait? Tout. C'est-à-dire? Le chant, elle a une voix superbe, un physique parfait, des chorégraphies incroyables, Qu'est-ce qu'elle représente pour toi? plein de choses. C'est quand même une des pionnières de la musique américaine. Fatal, c'est Madonna. Qu'est-ce que tu aimes le plus chez elle? Chez Janet, Ouais. ben, En disant ce que j'aime le plus. ce que j'aime le plus chez Janet, c'est sa musique. Et côté physique, c'est sa nouvelle coiffure. Ça change un peu. Ok. Et vous en pensez quoi de sa nouvelle coiffure? Ah, moi, je l'ai pas encore vu, dis la vérité, mais non, non. Pas du tout. Non, non. Moi, c'est Worlds Apart si ça vous intéresse. Ah, pas aujourd'hui. Mais alors qu'est-ce que tu fais là? J'ai son nouvelle. Je suis venue voir Janet. Ah, bah alors. Ouais, ouais, moi C'est aussi. une grande star, hein, Ouais. quand même. Ouais. Ouais, et pourquoi vous êtes là alors? Pour voir Janet, oui. Parce que. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous tout Bah, ça? on aime bien. Janet, Ouais, en fait, c'est une c'est. star internationale. Ouais, elle fait c'est partie de notre normal, hein. génération, en fait, c'est ça. On va dire ça. En quelques mots, ouais, c'est ça. Ouais, c'est tout? Ouais, c'est tout ce qu'on a à dire. Merci. Et qu'est-ce que vous pensez de sa nouvelle coiffure? Ah, j'adore. Tu peux dire sa nouvelle coiffure? Ah, sa nouvelle coiffure, j'adore. Pourquoi? Je sais pas, ça change. Ouais, c'est un peu fun, quoi. Et toi? Moi, la première fois que j'ai vu sa coiffure, ça m'a franchement choqué. Et puis, au fur et à mesure, bah, c'est vrai que c'est quelque chose de très bien. Moi, j'aime beaucoup. C'est très fun. Et toi, sa nouvelle coiffure? Bah, j'aime beaucoup sa nouvelle coiffure parce que c'est trop délire quoi. Il y en a pas beaucoup qui sont coiffés comme ça. Qu'est-ce que tu attends pour que ça fait comme ça? Bah, je sais pas. Quoi, c'est la seule qui est coiffée comme ça, donc c'est C'est délirant. ça, faut oser le faire. Ouais, je ça crois. c'est Faut sûr. oser le faire, ce genre de C'est truc. de la couleur et En plus, ça lui va très très bien. D'accord. Et toi, qu'est-ce que tu penses de la nouvelle coiffure de Janet Jackson? Moi, je trouve ça génial. Il y a qu'elle pour oser faire des choses comme ça et trouver autant d'originalité dans son look et dans son style de musique. Je trouve c'est parfait, quoi. Pourquoi tu l'aimes, Janet? Pas parce que c'est Janet, parce qu'elle est unique, parce qu'il y a quelqu'un comme ça, qui a autant d'imagination, qui est si sympa et qui se prend pas la tête quoi, parce que c'est une Jackson, etc. Quoi. Elle a pas la grosse tête. Non, Ouais, vraiment. ça, c'est sûr. Ça, Génial. Et qu'est-ce que vous pensez du reste de sa famille?
Bah, ils sont tous super. Les trois... hein. Bon, moi je parle de ce que je connais. Comme Michael, j'ai déjà vu, je connais pas, mais il a l'air vraiment super doux, super génial comme type. Les 3T, bon, je les rencontre assez souvent, ils sont aussi super. Ils sont tous géniaux, quoi. Comme ceux que je connais, ouais. Qu'est-ce que Jeannette a en plus que les autres, puisque tu as l'air de dire qu'elle a plus? Ce qu'elle a plus, bah, il y a déjà, bon, par rapport à Michael, c'est différent, on peut pas les comparer parce qu'ils sont différents. Mais bon, par rapport à 3T, maintenant, bon, c'est pas ça, parce qu'elle a déjà une beaucoup plus longue carrière. Comme, bon. Non, mais par rapport aux autres chanteuses de sa génération, tout ça, qu'est-ce qu'elle a? Pourquoi tu l'aimes, elle? Bah justement parce qu'elle a quelque chose que tous les autres chanteuses du moment aimeraient avoir. Par exemple, Mariah Carey, maintenant, l'album qui vient de sortir, ça se voit, c'est tip-top, elle essaie de se faire... peut-être pas spécialement Janet, mais essaie de se faire le style hip-hop, rap, funk. D'accord. Ça ressemble à rien, ça. Ouais, c'est un style, hein. Jackson, c'est vraiment elle a un style à elle. Que les gens essaient plus ou moins d'imiter, mais c'est un son qu'on connaît facilement. Et toi, qu'est-ce que tu aimes le plus chez elle? Chez elle, j'aime deux petites musiques qui bougent bien. Toutes les chansons qu'elle fait. Bon, j'aime bien ses slow, mais je préfère quand même tout ce qui bouge, les musiques très rythmées. Et qu'est-ce que vous pensez de son nouvel album? Il sort que demain, alors on peut pas savoir le single. Et le single alors? Ah, il est sympa. Elle chante pas beaucoup, on l'entend pas vraiment dedans, mais il y a un rythme très sympa et très. C'est un peu, c'est groove, c'est un peu planant. Et il est vraiment bien. D'accord. Et alors, qu'est-ce que tu penses justement du. Tu veux pas? Et qu'est-ce que vous pensez de son clip qui est sorti avec le single? Moi, j'ai pas vu encore. Ouais, j'aime beaucoup. Elle a déjà presque la même coiffure, quoi. Et elle bouge bien dedans, donc on la voit, elle est super dedans. Ouais. Moi j'ai préféré le jour où elle est passée à Grève de Star, je crois. Ouais. On a vraiment bien vu la chorégraphie, elle dégageait quelque chose, elle dégageait un regard qui perçait vraiment les téléspectateurs. Et vous avez vu Graine de Star? Moi, non, malheureusement. Moi, je l'ai vu. Personne. Et tu peux nous en parler de la performance de Janet à Graine de Star? Enfin, comment tu as trouvé ça? Comment tu as jugé, quoi? Pas mal, enfin bien, je sais pas moi. Ouais, sans plus. Sans plus. Ouais. Je trouve qu'elle est parfaite comme ça. Ah, elle est bien, elle est plutôt. Et, est-ce que vous avez apporté des styles genre cahiers où il y a des photos d'elle, des choses comme ça? Oui, moi j'ai. Alors j'ai tout plein d'albums et puis plein de CD remix. Ce que j'adore en fait, bon la chanson là, elle se trouve dans les albums, mais il y a toujours 3-4 remix. Donc j'en ai plusieurs, j'en ai emmené 2, j'aimerais bien lui faire signer sur un des 2, plutôt sur l'album en premier, puis après éventuellement si j'ai le temps sur celui-là, mais là elle est vraiment craquante. Est-ce que tu peux les montrer à la caméra en disant face caméra, Jeannette, je t'aime? Tu montres ça? Jeannette, on t'adore. On t'aime. On t'aime. Jeannette, on t'adore, je t'aime.